Handa na ba kayong makinig at matuto? Are you ready to listen and learn something new today? Sabi yung mga kasama dito sa Teach Teach Talk! Talks. Alam mo, Teacher Zina. Welcome sa ating panibagong season ng ating podcast. At syempre, dahil sa panibago ngayong ating podcast, ay kapag naririnig nila ang ating pangalan, Teacher Limuel and Teacher Zina, ang agad nilang may isip ay Teach Talks. So, di ba? Exactly, Teacher Limuel, and it's really nice to have everyone here who are listening to us today dito sa atin pong Teach Talks. And speaking of Teach Talks, Kuya Limuel, when we say Teach Talks, it is something and it is dedicated to giving of pieces of advice and of course lessons, hindi lamang sa ating work, hindi lamang sa ating buhay bilang estudyante, kundi sa ating buhay or life. Whenever you need some pill to boost your energy and to uplift you as you go towards your goals, know that we got you. Nako, ibig sabihin tayo pala yung magbibigay sa kanila, lalo na sa mga estudyante, ng ngiti, ng saya. Every Teach Talks. Nako, napaka-exciting naman itong ating segment, Ate Z. Kasi di ba, parang bagong INCRadio podcast, tapos meron agad tayong Teach Talks. Ayan. So, sa ating mga listeners and viewers dyan, kami yung mga kasama, si Sir Teacher Lem at si Teacher Z. Ayan. Exactly, Teacher Lem, ano. And before we continue, since we're teachers, diba, we have to give them, what is the definition of the word, or the word for the day, rather. Alam mo ba yung word for the day natin, Teacher Lem? Kasi yung ating Teach Talks, and we are talking about learning is fun. Yes. Kasi alam naman natin na talagang masaya kapag meron tayong mga natututuhan. Kaya naman this time, ay alamin muna natin yung mga ano nga ba itong fun na tinatawag. Start with Exactly. you, Teacher Z. Diba? Na-excite pa ako magbigay ng definition sa kanila. So, for today's podcast, what Teacher Lem has mentioned a while ago, we're talking about the word fun. Kapag sinabi nating fun, yes, since I am an English teacher, I will tell you the definition of fun. And when we say fun, it is a behavior or an activity that is intended purely for amusement and it should not be interpreted for having serious or any other purposes that are quite malicious. So, clean fun tayo, Kuya Limuel. Or should I say Teacher Limuel? Yes. And, dahil nga sinabi mo na ikaw ay English teacher. Kaya pala yung mga sinasabi mo ay talagang para sa ating mga listeners and viewers na mahilig din sa English. Ako naman ay isang Filipino teacher. Kaya naman, magbibigay ako ng definition din ng fun sa Filipino. Pag sinabi nating fun, ito ay may kinalaman sa saya, sa tuwa, sa ligaya, at sa nalilibang. O, di ba? Kaya masasabi natin na pag sinabi nating learning is fun, masaya. Di ba? Yes, definitely. At as we continue, no, Teacher Limuel, when we say fun, you cannot always, or we can give them tips as well, no? We can use other phrases. Hindi lang natin pwedeng sabihin na it's fun. It is actually acceptable to say it's fun in English, but sometimes we can mix this with some alternatives, such as it's pleasurable. Yeah, it's pleasurable. Whoa. Yes, it's amusing. It's amusing. It's gratifying. It's enjoyable. Teka lang, magsusulat lang ako, di ba? Teacher Z, Go ahead, magsusulat lang ako Teacher kasi parang magku-quiz ka mamaya eh. I think so too. No, wag ka mag-alala, no? It's just easy. And aside from it's gratifying, it's amusing, it's pleasurable, we can also use it's entertaining and it's a good time. So these are the ways that we can use to say something is fun or it is fun. Without saying the word fun. Yeah, diba? So that's something that we can learn for Ang dami today. pa lang nilang Yes. ang dami nilang options. Oh, di ba? Napapa-English na rin ako kahit Filipino major ako. Pero mamaya ay ilalaban ko rin ng Filipino. Pero yun nga, di ba? Learning is fun. Ibig sabihin, it's entertaining.
Ibig sabihin, marami palang mga dapat gawin o marami pala silang mga naiisip na masasabi natin na learning is fun kasi 'di ba sa ano, sa classroom setting naman, Teacher Z, ay nakikita rin naman talaga natin na nag-e-enjoy yung mga bata in different ways, 'di ba? Yes, exactly. And using the phrase, it's pleasurable. So they find pleasure as well, even though they are inside the classroom. Well, we can say, Kuya Lemuel, and I'm sure yung mga listeners natin ngayon and viewers can relate to this one, that there are a lot of people, or especially students nowadays, na nagsasabi na, nakakapagod mag-aral, nakakatamad pumasok, Mm. at nakaka-frustrate yung subject namin for today. So, we know that, and we know and we heard you. That's the reason why we have this speech talks every now and then. And for today, we have, Exactly, oo. yes, di ba? That's the reason why today meron tayong learning is fun. So, Mm. yes, and regarding yung na-mention ko kanina, Teacher Lem, that there are concerns that we are having with our students. So, do you have in mind, or I've heard you were able to talk with your students kung ano yung mga concerns nila regarding sa classroom, sa study nila, or sa life nila as students? Actually meron nga akong mga nakausap na mga estudyante at nakakatuwa dahil, ang bilis nilang sumagot kasi ang tinanong ko is all about parang, "Meron bang mga pagkakataon na nahihirapan kayo mag-aral?" Sabi agad, "Yes." Meron agad nagsabi, "Yes." So ibig sabihin talagang meron silang mga nararanasan na talagang Mm-mm. mahirap yung pag-aaral nila at isa na nga rito, Teacher Z, Mm-mm. ay yung 'di ba napapansin naman natin yung ano, yung 21st century na nagre-report sila and Yes. maraming mga ina-assign na task sa kanila and feeling kasi nila nagiging burden na yun sa kanila. Kaya yun ang sinasabi nila sa akin na, "Teacher Lem, kasi ganito yung mga teacher namin parang, mino-mold kami na mag-report and all, pero yung body namin ay hindi ano, hindi sumasabay." Mm-mm. So parang nai-stress sila, gano'n. Mm-mm. Yes, exactly. I can also say the same dun sa mga students namin nowadays. Like, pag tinatanong ko, kumusta yung klase nyo? Are you okay? Ma'am, pagod na kami. Yun yung mga ano. Oo, pagod na sila, pero Mm-mm. morning pa lang yun, pero pagod na sila. Yes. Like, ma'am, feeling ko mas parang hindi ko kayang tapusin yung project, or baka pwede po kayong mag-extend, 'di ba? Teacher Lem, I know na Hmm, alam mo yung extension na yan. So, naku, mm, yun nga, eh, parang magbibigay ka ng specific date. Although ano 'di ba, yung specific date na binibigay natin masyado pang malayo doon sa sinasabi natin. Pero yes. bakit kaya bakit kaya yung parang, "Sir, Teacher Lam, ano kulang yung isang buwan." Sabi ko, "Ha? Isang buwan kulang? Bakit kaya na ganito na kulang yung isang buwan, eh, parang kung iisipin natin parang 1 week, eh, kaya na." O yun nga, parang ang sinasabi naman kasi nila, hindi lang isa yung kanilang at pinag-aaralan kundi Mm, marami. Lalong-lalo yes. na sa ano, sa senior high, 'di ba, Teacher Z? Yes, Teacher Lem, since speaking of senior high school, no, marami din talaga silang subjects ngayon. For example, we have grade 11 students, 9 subjects sila ngayon, Teacher Lem. So, we know the struggles that they're having or they're facing nowadays. However, yung mga concern na yun, no, it's part of learning. And pag bilang isang teacher, no, ang Hmm, palagi kong sinasagot sa kanila. So, I really hope na yung mga nakikinig ngayon, baka papunta na sa school or papunta sa work, or kayo po ba ay parents siguro na nakikinig ngayon who wants to learn some tips from us. So, ang usual po na sinasabi namin, ang sinasagot namin pag ganun yung concern is that, alam mo, those things, those requirements na binibigay namin sa'yo is hindi actually for torture purposes. Hindi namin kayo tino-torture. oo. Ang reason, di ba, Teacher Lem, naranasan din natin to before. Ang reason kung bakit may mga requirements na binibigay sa atin is that it's part of what we call as training us to be more responsible. Kasi Mm. nga, pag outside na ng klase, outside ng classroom, kapag graduate na sila, for example, ng high school man yan, college man, or elementary, is that they will have bigger responsibilities. So, it's just training them for the real world. 'Di ba? Oo. Actually 'di ba, yung sinasabi nila na,
Teacher Zina or Teacher Lem, bakit pinag-aaralan pa namin 'to or bakit niyo binibigay sa'min 'to, hindi naman namin ito gagawin sa real world. Actually, yun nga ang sinasabi natin, training 'yan para maging responsible tayo sa kung ano man yung path na gusto nating puntahan. Kasi halimbawa, nagbigay ka ng date, specific date, tapos hindi mo Mm. nagawa. Sa sa real halimbawa kung nagtrabaho ka na ba, puwede ba yung mag-extension, 'di ba? So, hindi. Hindi, Hindi kaya yes. inaasahan o parang inaasahan talaga natin sa kanila na yung kanilang mga work or yung kanilang mga ipinagagawa natin sa kanila ay time-bounded. May Exactly. may ano talaga siya. Yeah, we use the term, as teachers, no, we use the term smart. At we Mm, also teach that to our students as well, yung smart na sinasabi natin. Na abbreviation ng S is for specific. specific. Siyempre, specific yung binibigay natin sa kanila na deadlines and even yung mga activities. We give them specific instructions. Di ba, Teacher Lem? Tama. Yeah, we Oo, also... kasi Mhm. kapag hindi specific kasi Teacher Z, for sure hindi nila gagawin yun. Yes. At Kasi saka, masyadong broad, 'di ba? Kaya yeah, at saka kilala natin mga students natin, Teacher Lem, di ba nga, pag magpapatanong ka, okay guys, our students, bring out 1/4 sheet of pad paper. Di ba, tatanungin pa nga tayo ulit, 1/4, ma'am, 'di ba? di ba? Like, 1/2 sheet of pad paper, crosswise po ba? Lengthwise po ba? Or lengthwise, oo, gano'n sila. So, kailangan Yes. kapag nagbigay rin tayo ng instruction, maging tayo specific din para magawa rin ng ating mga estudyante. Exactly. Which is something then they can do to make learning more fun, Kuya Limuel. Like, they will set specific Mm, goals. 'Di ba? For today. 'yan, Ano yung oo. ano yung mas importanteng Halimbawa goal? Yes. Go, Kuya. Ay, Kuya, go, na-excite din. Teacher Limuel. Alam ko na-excite ka. Yes. Ah, oo, kasi lagi kong sinasabi sa kanila, sa mga estudyante ko na halimbawa 8 yung ninyo, subject ninyo, o maging specific ka, there's 8 to 9 English, 9 to 10 Filipino. O 'di ba, mas nagiging maayos, mas nagiging masaya ka. Uy, 8 to 9 na, English na, oh. Uy, Filipino na ito kasi 9 to 10 na. Oh, naging specific ka, naging masaya ka. Learning is fun. Oh, 'di ba, Ate Z? Exactly. Teacher Z. And continuing the SMART abbreviation, no, Teacher Lem, we also have M, measurable. Diba kanina na-mention mo, oh, sige, 8 to 9, ganito English. 9 to 10, ganito yung aaralin ko. Dapat you make sure na yung sinet mo sa sarili mo na specific goal for today, kayang-kaya mo na tapusin. Mame-measure mo na may time ka pa sa ibang mga tasks mo. Yan yung tinatawag natin na measurable, 'di ba? Yes. And for letter A, Teacher Lem? At attainable, ibig sabihin na nakapag-set ka na, specifically meron ka ng time kung kailan matatapos and then, for sure attainable 'yan. Kasi naano mo na, parang natansya mo na, "Uy dito sa ganitong date matatapos ko 'to." Kasi siyempre very specific ka sa mga gagawin mo, eh. So ibig sabihin very attainable yung mga gusto mong, mangyari. Exactly. At syempre, letter R. Parang nagkaroon tayo ng recitation dito for letter R. Oo, kasi baka Teacher Lam. meron tayong mga nanunood at nakikinig na mga college Mm-mm. student din, 'no? Kaya Yes. R natin ay result-oriented, 'yan. So, Yes. kailangan makita mo rin yung result ng ginagawa mo. Kung talaga bang natututo ka, kung talaga bang tama na yung path na tinatahak mo. Baka naman kasi, meron nga specific nga yun, pero hindi naman wala naman siyang resulta, 'di ba? So, kailangan alamin Mm-mm. mo rin na that particular na ginagawa mo ay may result. Exactly. And speaking of result-oriented siya, no, Teacher Lem, you should know kung ano yung gusto mong path. Kasi nga, di ba, mayroon tayong letter S, which is specific kanina. Kailangan alam mo yung path mo for today. Hindi yung magsiset ka lang ng schedule mo, ng gagawin mo, na hindi mo alam kung ano yung goals na gagawin mo. And to continue the SMART or to finish it with letter T, which is time-bound. Di ba gusto mong magkaroon ng fun time? Gusto mo, for Mm. example, maglaro ng Ayan na nga.
ng mga online games mo, for example. Gusto mo, for example, meron kang time to chill and watch, siguro. So, you should know your time. You should give your time. For example, 1 oras ako mag-aaral ngayon. Make sure that 1 hour na yan, wala mo nang distractions from social media applications, from your online Yan. games. Yun nga tinatawag natin, 'di ba? Work smart, study smart. Exactly. Kasi Yes. 'di ba, katatapos lang ng exam or ongoing, baka may ongoing pa na exam, Mm-mm. and minsan kasi sinasabi nila, "Naku, marami na kaming mga ano, pinag-aaralan, wala na akong time sa aking sarili." Kasi hindi ka nagkaroon or wala kang nilagay na ano, na, hindi mo sinet yung sarili mo na, "Okay, this week, okay ano muna tayo, para pag-aaral muna tayo para sa next week na." Yan. Puwede na tayong gumawa ng mga kung ano man yung gusto natin kagaya din sinabi ni Teacher Z, mag-chill, mag-relax. Kasi, Teacher Z, napapansin natin sa ating mga estudyante parang sinasabi nila na parang wala na raw silang time to chill, to relax, na gawin yung mga gusto nilang gawin kasi nag-aaral kasi ako ng mabuti so wala na talaga akong time mag-aral. Wala Yes. na akong time na gumawa ng mga bagay na gusto ko. Yun naman kasi ang nangyayari, 'di ba parang nababaon ka ng nababaon doon sa mga requirements mo kasi hindi mo inuuna yung mga dapat na gawin. Exactly, teacher them. So always remember smart and always remember to for you to be able to have something. Ang formula kasi talaga yan is that to be smart or to have fun, you have to be smart, to work smart, and to study smart. So always remember yung abbreviation na smart Hmm, kanina. 'Di ba? So that mm. is one of the ways. That is only one of the ways to make learning more fun, teacher Lem. And sa mga nakikinig natin, so now you know the tip that you need to do so that you can make learning is fun. Regarding your concern na masyadong marami kayong requirements, marami kayong inaaral, marami kayong ginagawa, and you don't have time to have fun. So to make learning more fun, be smart and work smart. Diba, teacher Ayan. Lem? Para ka ng ano, para kang ano, nagbibigay sa atin ng mga patalstasing advertisement. Teacher Z. Pero ano, Teacher Z, learning is fun, pero alam natin na meron ding part as a teacher sa atin 'no, para mas magiging fun yung kanilang pag-aaral, 'di ba, alam natin 'yan. Yes. Malaking factor din talaga, na yung ano, yung teacher ay nagbibigay rin sa kanila ng fun. Kasi napapansin ko 'to sa ating mga estudyante na kapag ang teacher ay parang masayahin at nagbibigay ng fun, ay excited din silang pumasok everyday kahit wala kang pasok, eh. "Teacher, pasok na lang tayo, may klase na lang." 'Di ba? Yes. What if mas nararamdaman ko ang stress kaysa sa fun kapag nag-aaral? So ang tanong ni ano, Teacher Z, ano ba yung mga paraan na ginagawa mo para matulungan natin yung mga estudyante natin na masasabi nilang learning is fun? Ayan. So, itong question naman na ito ay sasagutin ko since for, siguro, as an experience, no, teacher Lem. And baka rin merong gustong makinig dyan for tips on how to have a better environment or good vibes when you Mm. enter the classroom. So, ang ginagawa ko kasi, for example, 7:30 or ako mismo, pagising ko pa lang sa umaga, I have to be, or to smile, force myself to smile. Kasi nga, kapag you force yourself to smile, Importante. yes, automatically, kuya, no? Teacher. Yun, kasi para kasing advisor ko Nadadala si Kuya Lem, kaya naging Kuya oo. Lem ang tawag ko sa'yo, Teacher Lem. But then, going back is that, di ba, pagpasok mo pa lang or before you enter the classroom, you set yourself to a good mood already. Kasi nga, kapag ikaw, masayahin ka or masaya ka, good mood ka, yung alam mo yung ginagawa mo ba 'to, Teacher Lem, yung like bago ka pumasok sa Sige nga. classroom, nasa faculty room ka pa lang, halimbawa, hindi ka Mm. okay or like masakit ang ulo mo or may problem ka, like nagkakaroon ka ng ibang persona, not necessarily Oo. persona, pero naging actor ka during that time kasi Yes. you remove or yung mga baggage natin as teachers, we remove that when we enter the classroom. Kasi nga,
we want them to absorb kung ano yung tinuturo natin sa kanila. So, the best that we could is that we smile, we make them feel comfortable. Ako, ang ginagawa ko, alam mo kasi, di ba, kapag teachers tayo, nakaka-relate po sila dito for sure, mga nag-aaral ng education or teachers already. We have that part in our lesson plan na we call as motivation. Motivation. Alam mo yan, Teacher Lem, I'm sure. Oo. And then yung So, motivation. ano ba yung ginagawa mo? Yung motivation mo everyday? So, hindi naman siya everyday, no? But then, karamihan is that, di ba, uso Oo. naman tayo ngayon na to present our lesson dun sa board or meron tayong pinapakita siguro sa kanila na instructional materials or visual aids. So, what I do usually is I play a video. Kasi mas maganda ang video. Yes, yung video na mapapanood nila at the same time naririnig nila. Usually inspirational or something that is connected to my lesson. Other times I also do, if you're familiar with a game, which is called 4 Picks 1 Word, I do that. Kasi nga, kino-condition natin sila. Yes. Teki ka kasi Teacher Z. How about you, Teacher Lem? And yun, yes, i-comment lang kita kasi yun naman kasi yung gusto ng mga bata. And kapag nakikita nila, ay, parang merong mga ginagawang parang bago si Teacher Z, parang nagiging masaya kami. Ako naman, yun nga sinasabi mo, parang nagiging actor tayo. Yun, actually, yung ginagawa ko na parang every section na hinahandle ko, iba yung personality na pinapakita ko. Di ba? Diba? Kasi, halimbawa, sa pagpasok ko, minsan nagiging naging jolly ako. Minsan, bigla na lang akong magsasabi ng parang phrase or linya doon sa kanilang mababasa, tapos present ko. Magugulat sila. Magugulat sila. And kapag meron kaming babasahin na text, kasi sa akin naman, ay more on text kami, gumagawa ako ng sarili kong interpretation. Parang mas pinagaganda ko. Although, meron naman kasi, halimbawa kung binabasa mo lang, parang hindi mo maintindihan masyado. Ang ginagawa ko sa aking mga estudyante, parang nilalagyan ko ng spice at Teacher Z. Nilalagyan ko siya ng parang konting jokes, pero pa rin, nandun pa rin yung story. Kumbaga, parang nilalagyan ko lang siya ng ibang spice. Para uy, oo, parang nare-retain. Actually, nare-retain sa kanila. Meron nga yung at the end of the day, sinasabi ko, uy, class baka hindi nyo alam na totoo yung mga sinasabi ko. Yun talaga yung story Pero, tawa kasi sila ng tawa. Tawa sila ng tawa. So parang, class, yun talaga yung story yun saan ang ma-retain sa utak nila yung tema ng story. Hindi yung mga pinaggagawa ko. Pero, at the end of the day, parang hindi na namin alam na oras na pala. Na parang, Sir Lepel, oras na pala natin, parang kulang yung time. So, ibig sabihin, as teacher din, malaki rin malaki yung factor natin para rin sa mga bata na tama, learning is fun. Exactly. And speaking of learning is fun, those are the things that we do as teachers and as students naman. If you can see how we motivate ourselves to be happy for you, we can also do that as well. I know that there are students out there na aminin natin to, di ba, Teacher Lem? Alam kong napagdaanan mo na rin to. May mga teachers kayo, and this is something that talks about the concern as well of some of my students na meron silang tinatawag na medyo terror na teachers. Na sinasabi nila na, ma'am, sige nito kasi, ganyan kasi, terror po kasi siya, kaya parang natatakot kaming hindi naka-complete uniform, natatakot kaming hindi pumasok ng maaga, natatakot kami na baka magalit siya, or something like that. Well, just to let you know, alam mo sinasabi ko after Teacher Lem is that I commended them. Sabi ko, di ba? At least naka-complete uniform ka. At least nasasanay kang pumasok ng maaga. Those are things na parang small things lang yun kapag nagka-work ka na. Kasi lalo pag may uniform kayo. Nasanay ka na. Yes, nasasanay ka. So, di ba, yung mga bagay na yun, just think more optimistic
yung approach mo sa mga bagay na nangyayari sa'yo as a student. I know sabay-sabay. I know it will take time na ma-build yung pagiging optimistic sa mga bagay-bagay. But if you're gonna, pag sinasanay mo yung sarili mo to do those things, hindi mo namamalayan. Na yung learning mo, akala mo dati, burden siya sa'yo. But then, eventually, it will turn to something more enjoyable, more pleasurable, and more, Yan. more entertaining for you. Diba? At kumbaga kino-commend mo na rin yung mga, "Uy, ganito yung ginawa ko." So, for sure, mas magiging effective siguro sa'yo kung ganito rin mga gagawin mo kasi ito yung mga nakasanayan ko, ito yung mga naging training ko dun sa sinasabi natin na terror na although yung mga sinasabi nila na terror, actually, yun talaga yung mga maraming maibibigay na input sa ating mga estudyante. Kasi yung tinuturuan nga nila tayo na maging maaga, tinuturuan tayo na complete uniform, hindi magtuturo kung hindi malinis yung classroom. And in the long run, actually, masasabi nilang, "Maraming salamat teacher dahil Yes. tinuruan mo kami ng ganito." Exactly. And ayun, so those are just some of the tips that we can cover for today since we're talking about learning is fun. At yun nga, Teacher Zino, ang dami nating mga naibigay sa kanila na mga tips sa ating mga estudyante. At kung paano nga ba natin masasabi na learning is fun. Actually, pag sinabi kasi nating learning, di ba, is a continuous process. So, parang rin, na tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung pag-discover nila ng mga new things. Pero tandaan na kailangan maging masaya tayo sa pag-discover ng mga ganyan, di ba? Exactly, Teacher Lem, no? At saka, hopefully, today, you will look at learning in a more positive way, in a more fun way, diba? Na whenever you wake up in the morning at meron kang klase, yes, I know we have our bad times. It's okay. We don't we don't invalidate your feelings about those things. Pero you should always think that when you go there, you are very, very, very lucky that you're studying. Not everyone has the means to study, and napaka-saya ng feeling na alam mo na you are one step closer to your goals in life, di ba? You wanted to succeed in life someday. You wanted to make your parents proud, or you want to have something na you can do and pwede mong ma-share in the future generation if you will have your own family. Like, you can give them pieces of advice na very, very useful for them. So those are the things that we can do so that we can make learning more fun. Di ba, Teacher Lem? Exactly, Teacher Z. And yun nga, karagdagan siguro, parang iisipin mo lagi kung bakit ka ba nag-aaral. No? Hindi lang para sa sarili mo, kundi yun din, no? Para meron ka ring sa parents mo, maging masasabi nila, "We are very proud of you, anak, dahil ginawa mo ito." Exactly. Napakasarap bilang mga second parent nila, no, napakasarap na sasabihin nila, "Uy, Teacher Lem, sinabi ng mommy ko na good job daw ako." O, diba? Parang sa akin, congratulations. Parang ang saya-saya rin natin bilang mga teacher nila dahil pinagkatiwalaan din nila tayo na sabihin kung ano yung mga gusto nilang marating sa buhay. And sa ating mga nanonood at nakikinig na mga estudyante, nandito lang kami mga teacher nila to guide you, to help you. Okay? Exactly. And speaking of, nandito lang kami to help you, know, you can always go ahead and comment down in our comment section below. We will be reading that. Ano yung mga concerns ninyo? Ano yung mga gusto ninyong mabigyan ng sagot? Or do you need tips in studying? Do you need tips on how to manage your time better as students? Or if meron naman po tayong mga nag-work dyan, since we are teaching you a lot of things, not only about students to, baka sabihin nyo for students lang po. This is not exclusively for students, but for everyone. So if you need something, if you need some tips, you can always go ahead po and comment down below. And of course, we would like also to hear from all of you. Exactly, Teacher Z. And yun din sa ating mga nanonood at nakikinig at sa ating mga estudyante, sa mga nag-aaral, no? Wag nating ilimit yung ating sarili doon sa mga gusto lang natin. Kailangan nating magkaroon ng yung parang level up.
Yes. level up natin yung ginagawa natin. Yung laging iisipin natin, Teacher Zino, Yes. na ang mga ginagawa natin ito ay dapat iba doon sa pangkaraniwan. Kailangan level up yung mga Exactly. ginagawa nila. Di ba? Learning is fun if you engage yourself sa process na ito. Isipin lagi natin kung bakit tayo nag-aaral at kung ano ang magiging hatid nito sa atin. Exactly, Teacher Limuel. And you know what? I had fun today, Teacher Limuel. Did you? Yes, of course. Actually, yung 30 minutes na natin ng pag-uusap, parang kulang na kulang kasi Yes. marami tayong mga gustong sabihin sa ating mga listeners and viewers and sa ating mga estudyante. And syempre, tumutok lang kayo dito lagi sa INCRadio podcast, dito sa ating #TeachTalks. Exactly. Diba? And of course, even yung mga ibang mga programs or segments po ng INCRadio podcast, you can learn a lot of stuff there. So, you can always go ahead po and watch the past episode that we have. Always remember that we can have lots of topics there that can help you. At kung meron din silang mga comments or suggestion, feel free po na maibigay po sa amin. Kung halimbawa, Teacher Lem, hindi po naman kasi namin alam yung telephone number. Sige, bibigyan namin kayo. Yes. Ilista nyo mga estudyante. Ihanda na yung papel at ballpen. At narito na yung ating number. 0964-243-7380. Yes. So that's the number, students. So please don't forget and always remember that because here on INCRadio podcast, we are here to hear. Goodbye, Goodbye, class. See you next podcast.